Auf geht's. Das ist ein neues T-Shirt, oder? Und mir fällt jetzt erst das verdammte Schmetterlingsmotiv auf. Butterfly-Effekt. I'm getting some Aufs spectacular Neue. images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more, anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer.
Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Gott, ist der Kerl krank, ey. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. So, was können wir jetzt machen? I have all those photos in my diary. This could be a way out. Oh, now this one. Okay, wir müssen also jetzt... Wir haben neue Dialogoptionen. Das heißt, wir können jetzt im Gespräch mit Mr. Jefferson irgendwas erreichen. Denn das Gespräch mit Mr. Jefferson ist tatsächlich das Einzige, was wir tun können. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Mein Tagebuch. Das ist der endgültige Plan. Das ist das, wo wir hinwollen. Aber mich würde der Rest auch interessieren. Vor allem zeigen Sie mir die Fotos. Ich glaube, das hier ist ein Gespräch, das wir tatsächlich ein paar Mal führen werden. Aber wir brauchen ja auch nicht hetzen. Wir haben jede Menge Zeit. Die Episode hat gerade erst angefangen. Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. Er macht die Musik wieder an. You better ask him something else. Na gut, dann fahren wir mal zurück. Fragen wir ihm was anderes. Ja, wie gesagt, das Wichtige ist unser Tagebuch, denke ich. Das ist die Info, die wir definitiv gebraucht haben. Aber ich will so viele Informationen wie möglich sammeln, wenn wir jetzt hier gerade die Möglichkeit haben. Wer weiß, was davon uns später, beziehungsweise früher, je nachdem, wie man diese ganze Zeitreisegeschichte hier interpretiert, noch nützlich sein könnte. Wer weiß, was wir noch erfahren. Wer weiß, was wir am Ende noch gegen Mr. Jefferson benutzen können. Okay. Now, let's see how these shots came out. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. What? What are you going to do to me? I'm going to make you live forever in my photographs. That's all that will be left of Maxine Caulfield. They won't even find your bag. Da haben wir nämlich noch eine neue Info gekriegt, interessanterweise. Blöd, dass ich während der Sequenzen nicht zurückspulen kann. Ich mache jetzt doch mal ein bisschen schneller hier. Wir müssen ja auch nicht mehr Zeit verplempern, als absolut notwendig ist. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Let me go and I'll help you. Let me help you. Please. Don't beg. Never beg. I
hate that. Anyway, let's enjoy our final moment before I have to end our memorable session with your death. Wir haben ja Glück gehabt, dass er uns nicht getötet hat, bevor wir aufgewacht sind. So haben wir nämlich tatsächlich die Chance, uns noch zu retten. Obwohl, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier die Zeitlinie so weit ändern, dass er uns doch tötet vor der Zeit, also vor der Zeit, die wir jetzt erlebt haben? Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Okay, so. Wir haben doch eine neue Info gekriegt. Die werden niemals in der Tasche finden. Die habe ich ja gar nicht zur Auswahl. Aber wir haben mein Tagebuch. Oder waren das zwei Möglichkeiten, um an dieselbe Gesprächsoption zu kommen? Na, wir machen auf jeden Fall mal mit der Dialogoption hier weiter und gucken, was passiert. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. Ja, genau das würde ich gerne machen. Look at that shot, Max. You can do so much better. Danke. Das war schon alles, was ich wollte. Wohin reisen wir denn jetzt zurück? Welches Selfie hat er uns denn jetzt gezeigt? Scheiße, das ist das, oder? Vom Anfang der Woche, vom Anfang des Spiels? Kurz bevor wir Chloe das erste Mal das Leben gerettet haben. In Mr. Jeffersons Klasse. Oder nicht? I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful Jetzt Right back where I started this insane week. wird das gerade richtig cool And hier. nobody is going to hurt Chloe ever again. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't. Aber was machen wir jetzt The hier? point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Können wir jetzt eine Nachricht Now, Max, hinterlassen für irgendjemanden? Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Scheiße. Können wir ihn jetzt hier irgendwie auflaufen lassen? Das würde mich ja echt interessieren. Who cares? This class is hella bullshit. I'll pretend you didn't say that and let you try to answer one more. Sorry, there's no time left. I mean, your class is almost over. Oh. Well, thanks for the warning, Max. So, the Daguerrean process made portraiture quite popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the time. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. The winter to San Francisco, where you'll be feted by the art First, world. let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David Okay. about Jefferson and the dark room. Na, das sollte ja nicht das größte Problem sein jetzt hier. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? Nur wie machen wir das? Mit der Tasche am besten, wa? I hope I still love photography when this is done.
Don't confuse the art with the artist. Bastard. This diary literally saved my life. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Aber wo kriegen wir die Nummer her? I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. Ja, dann gucken wir doch mal. David ist I tatsächlich should be able to track down David's number from the school pamphlet. der erste, an den ich eben gedacht habe, den wir irgendwie warnen können. Ich habe von Anfang an gesagt, der wird noch ein wichtiger Verbündeter. Ich finde das gerade alles so geil, wie sich das entwickelt. Blackwell Akademie 1910. Seit über einem Jahrhundert ist die Blackwell Akademie eine akademische Oase für Kunst und Wissenschaft mit vielfältigen Schülern aus aller Welt, die die Welt und ihre Gemeinschaften verändern wollen. Siehe Innenteil für weitere Informationen über uns, Zulassungen, Leben auf dem Campus und, last but certainly not least in dieser Situation, Kontakt. Bastard. Lehrer im Rampenlicht, Mark Jefferson. Auch nachdem er sich seinen Weg in der Modefotografie der 90er gebahnt hatte, war Mark Jefferson stets bewusst, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wollte. Nach der Jahrtausendwende unternahm er einen gut publizierten Abstecher in den Lehrerberuf im ganzen Land und nahm schlussendlich eine permanente Anstellung in der Blackwell Akademie an. Mr. Jeffersons Unterricht zu Kunst und Fotografie ist einer der beliebtesten in der reichhaltigen Geschichte der Schule und seine Schüler werden zweifellos andere mit ihrer eigenen Vision inspirieren. Schlussendlich! Ein sehr geiles Wort. Da habe ich eine lustige Anekdote zu. Das ist nämlich genau das Wort, wegen dem ich mich einmal mit meiner Deutschlehrerin gestritten habe. Ich habe nämlich in einem Aufsatz schlussendlich geschrieben und sie hat das ganz rot angemarkert mit Ausrufezeichen und das ist kein Wort, dieses Wort gibt's nicht, bla und blub. Da gab es eine Riesendiskussion wegen, na klar gibt's das Wort. Offensichtlich gibt's das Wort, weil ich bin bei weitem nicht der Einzige, der es benutzt. Also da. Hä? Schade, dass sie dieses Video nie sehen wird. Ich hatte recht, ich will diese Note haben. So. Found you. Kontakt, Zulassungen. Mariana Taylor, 555-630-8231. Finanzielle Unterstützung Lisa Avanna, 555-630-8282. Hausmeister Samuel Taylor, 555-630-8233. Und natürlich Sicherheit David Madsen, 555-630-8243. Ich hoffe, wir müssen uns die Nummer nicht merken. Die wird Max ja wohl selbstständig eingeben jetzt. Kann man noch irgendwas machen, bevor wir David warnen? Egal. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Also, Mark Jefferson ist schuldig. Seine Dunkelkammer liegt unter der Prescott-Scheune. Sie kennen den Ort. Stoppen Sie den gefährlichen Irren. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? The past within the past. Am I pushing myself too hard? Das ist durchaus möglich. Das habe ich eben auch schon gedacht. It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. Victoria, it's nice to know how you really feel. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich Kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max C. zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde, Vic. Krieg dich wieder ein. Ach, deswegen. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Produkt GLT 64S. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet, ist die GLT 64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was Sie wollen, wo Sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. $5.299. Das ist
einer der Texte, die haben wir damals in Episode 1 schon mal gelesen. Ich lese das jetzt trotzdem nochmal. Schon allein, weil wir Episode 1 damals in Englisch gespielt haben. Und jetzt hier ja deutsche Texte haben. Hey, Kate. Poor Kate. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Das ist Max. Wir verändern die Geschichte. Die This is ganze the last Geschichte. time somebody bullies you, Kate. Hey Kate, wir lieben dein Pornovideo Blackwell Academy. Die Markierungen hier. Oh, Rachel. I'm sorry. Rachel Amber Forever. Rachel werden wir wahrscheinlich nicht retten können. Die ist wahrscheinlich schon etwas länger tot.